Mother Teresa. There are many humanitarian in the history of the world. There हैं are many बहुत से humanitarian इंसान दोस्त in the history तारीख में of the world दुनिया की. There are many humanitarian in the history of the world. दुनिया की तारीख में बहुत से इंसान दोस्त हैं. Out of the blue, Mother Teresa stood in that crowd of people. Out of the blue, नीले रंग में से Mother Teresa stood खड़ी थी in that crowd of people, लोगों के इस हजूम में. नीले रंग में से मदर टेरेसा लोगों के इस हजूम में खड़ी थी. She is a lady of great caliber who spends her whole life serving the poor and needy people. She is a lady. वो एक अजीम सलाहियत की आमिल खातून है. Who spends her whole life serving, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत, the poor गरीब and needy people नादिर लोगों के. वो एक अजीम सलाहियत की आमिल खातून है जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों और नादिर लोगों की खिदमत में सर्फ कर दी. लेडी खातून, ग्रेट अजीम, स्पेंड गुजारना, होल लाइफ पूरी ज़िंदगी, सर्विंग खिदमत, द पोर गरीब, नीडी पीपल ज़रूरतमंद लोग. Although she was not an Indian, अगरचे वो एक हिंदुस्तानी नहीं थी, still she came to India, फिर भी वो हिंदुस्तान आई, to help its people, वो हिंदुस्तान के लोगों की मदद के लिए आई थी. Above all, सबसे बढ़कर, in this essay on Mother Teresa, मदर टेरेसा के इस मजमून में we are going to discuss the various aspects of her life. हम इनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने जा रहे हैं. एस्पेक्ट्स पहलू, वेरियस मुख्तलिफ, डिस्कस बहस करना, मुबाहिसा करना. मदर टेरेसा was not his actual name. मदर टेरेसा का असल नाम नहीं, but after becoming a nun, बल्कि राहिबा बनने के बाद था. She received this name from the church after the name of St. Teresa. उसे ये नाम चर्च से सेंट टेरेसा के नाम पर मिला. By birth, पैदाइशी तौर पर, she was a Christian, वो एक ईसाई, and a great believer of God, और खुदा की एक अजीम मोमिन थी. And due to this reason, इस वजह से she chooses to become a nun, और इसी वजह से वो राहिबा बनने का इंतखाब करती है. The beginning of Mother Teresa's journey, मदर टेरेसा के सफ़र का आगाज़. Since she was born in a Catholic Christian family, चूँकि वो कैथोलिक ईसाई घराने में पैदा हुई थी, she was a great believer of God and humanity, वो खुदा और इंसानियत की बहुत बड़ी मानने वाली थी. Although, अगरचे, she spends most of her life in the church, she never imagines herself to be a nun one day. अगरचे वो अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा चर्च में गुजारती है, उसने कभी अपने आप को एक दिन राहिबा बनने का तस्वर भी नहीं किया. When she visited कोलकाता, जब उसने कोलकाता भारत का दौरा किया, इंडिया, after completing her work in Dublin, her life completely changed. जब उसने कोलकाता भारत का दौरा किया तो डब्लिन में अपना काम मुकम्मल करने के बाद उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई. For 15 consecutive years, she enjoyed teaching children. मुसलसल 15 साल तक वो बच्चों को पढ़ाने का शौक रखती थी. Along with teaching school children, she worked hard to teach the poor kids of that area. स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उसने
اس علاقے کے غریب بچوں کو پڑھانے کے لیے سخت محنت کی. She started her journey of humanity by opening an open-air school where she started teaching poor children. اس نے انسانیت کے اپنے سفر کا آغاز ایک کھلا ہوا اسکول کھول کر کیا جہاں اس نے غریب بچوں کو پڑھانا شروع کیا. For years she worked alone without any funds but still continues to teach students. سالوں تک اس نے بغیر کسی فنڈ کے اکیلے کام کیا لیکن پھر بھی طلباء کو پڑھانا جاری رکھے ہوئے ہے. For doing this great work of teaching poor and helping needy people, she wants a permanent place. غریبوں کو پڑھانے اور ضرورت مندوں کی مدد کی اس عظیم کام کے لیے وہ مستقل جگہ چاہتی ہے. This place will serve as her headquarters and a place where poor and homeless can take shelter. یہ جگہ اس کے ہیڈ کوارٹر کے طور پر کام کرے گی اور اسی جگہ جہاں غریب اور بے گھر پناہ لے سکیں گے. So with the help of the church and the people, لہذا چرچ اور لوگوں کی مدد سے she established a missionary where poor and the homeless can live and die in peace. اس نے ایک مشنری قائم کی جہاں غریب اور بے گھر سکون سے جی سکتے اور مر سکتے ہیں. Later on, بعد میں she manages to open several schools, homes, dispensaries and hospitals through her NGO both in India and overseas countries. وہ ہندوستان اور بیرون ملک دونوں ممالک میں اپنی NGO کے ذریعے کئی اسکول، گھر، ڈسپنسریاں اور اسپتال کھولنے کا انتظام کرتی ہے. ڈیتھ آف مدر ٹریسا اینڈ میموریل. مدر ٹریسا کی موت اور یادگار. She was an angel of hope for the people, but death spares no one. وہ لوگوں کے لیے امید کی فرشتے تھی لیکن موت کسی کو نہیں بخشتی. And this gem died serving people in Kolkata. اور یہ جوہر کولکتہ میں لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے فوت ہو گیا. Also, on her death, the whole nation shed tears in her memory. اس کے علاوہ ان کی وفات پر پوری قوم نے ان کی یاد میں آنسو بہائے. With her death, the poor, needy, homeless and weak again became orphans. اس کی موت سے غریب، مسکین، بے گھر اور کمزور پھر یتیم ہو گئے. Many memorials were made in her honor by the Indian people. ہندوستانی عوام کی طرف سے ان کے اعزاز میں کئی یادگاریں بنائی گئی. Apart from that, foreign countries also make several memorials to give tribute to her. اس کے علاوہ بیرونی ممالک بھی انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کئی یادگاریں بناتے ہیں. In conclusion, آخر میں we can say that in the beginning ہم کہہ سکتے ہیں کہ شروع میں it was difficult task for her to manage and teach poor children. اس کے لیے غریب بچوں کو سنبھالنا اور پڑھانا ایک مشکل کام تھا. But she manages those hardships delicately. لیکن وہ ان مشکلات کو نازک طریقے سے سنبھالتی ہے. In the beginning, شروع میں of her journey, اس کے سفر کا, she uses to teach poor kids using a stick by writing on the ground. اپنے سفر کے آغاز میں وہ غریب بچوں کو زمین پر لکھ کر چھڑی کا استعمال کرتے ہوئے پڑھاتی تھی. But after years of struggle, لیکن کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد, she finally manages to arrange the necessary things for teaching with the help of volunteers and some teachers. لیکن برسوں کی جدوجہد کے بعد, جدوجہد کے بعد بلاخر وہ رضاکاروں, والنٹیئرز اور کچھ اساتذہ کی مدد سے پڑھانے کے لیے ضروری چیزوں کا بندوبست کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے. Later on, بعد ازاں, she established, اس نے قائم کیا, a dispensary for poor people to die in peace. اس نے غریب لوگوں کے لیے سکون سے مرنے کے لیے ایک ڈسپنسری قائم کی. Due to her good deeds, اس کے اچھے کاموں کی وجہ سے, she earns great respect in the heart of Indians. وہ ہندوستانیوں کے دلوں میں بہت عزت حاصل کرتی ہے. With her death, the poor, needy, homeless and weak again became orphans. اس کی موت سے
مسکین، بے گھر اور کمزور